these postures. Okay, so this is downward facing dog. And this is the most complicated pose. Esa es la postura más complicada y más avanzada and most advanced pose. Would we think this is the most advanced pose? ¿Pensamos que esa es la postura más avanzada? No, es como la más normal. Pero hacerlo bien hecho, sí. So you wouldn't think that it's so hard to do, but to do it well is hard. I've really never seen anybody come into this school with having people coming in 10 years that really knows how to do a downward dog, like aligned. En 10 años recibiendo gente en esta escuela no he visto nadie que ha venido realmente haciendo pero que viene hacia abajo bien. So I'm going to share with you so many tips. It might take a couple of days to learn how to do this posture. Les voy a compartir información y se puede demorar un par de días para ver cómo hacerlo bien. And the idea is that we learn these alignments in one pose, but then you just take those same alignments and put them into every pose. So by the middle of the course, we're going to be going through the postures like this because you already know what to do. You already know what the foundation is. Entonces, al comienzo, toca tomar más tiempo para refinar, pero ya esos mismos principios llevas de perro que mira hacia abajo, ya las otras posturas, y ya en el medio del curso vamos a fluir mucho porque ya van a saber todos los principios. Es hacer la misma cosa en cada postura. Pero al comienzo sí es como pasos de bebé, pasos chiquitos. But at the beginning it has to be these small little steps, okay? So I'm gonna teach 1 point at a time, or 2 points, and I just invite you to really focus on those points and not look at the other parts of the body. Entonces voy a enseñar como 1 o 2 puntos a la vez y les invito a no estar mirando el resto del cuerpo para poder realmente aprender a hacer una parte bien y confiar que al final de aprender esta postura van a aprender toda la postura. So it's also just trusting that by the end of me teaching this to you, you'll know how to align the whole body, but we have to go one piece at a time. Tenemos que ir paso a paso porque es tan complejo que así es. Y qué bonito, a mí me encanta ver detalle. You know? I love seeing the details in these postures. And Linda's a physical therapist, you're just gonna geek out on all this stuff too. Como ella es physio, también le va a encantar cada, because it really follows the biomechanics of the body. It's like, it just makes sense when you understand the body, then you do it this way, not because somebody's telling you, but because it just really makes sense in terms of anatomy. Entonces no se trata de solamente hacer algo porque alguien te está diciendo que sí, es realmente entender cómo funciona el cuerpo y ya entendiendo que hay como unos patrones, unos leyes del cuerpo y si aprendes a seguir esas leyes, pues todo funciona bien. Yes, over there. Were you asking a question or bug bit you? No, I actually was asking a question, Yeah. so it worked out. Over here. Is downward facing dog a direct translation or the best English could do? It's pretty good. So let's look at the Sanskrit. Vamos a ver el sánscrito. So we have ado, and the DH in Sanskrit is guttural, so you pronounce it in right here. El DH in Sánscrito es guttural, lo pronuncias aquí. Es como ado, 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 ado. ¿Dónde está eso? Ahí en la primera parte, 74. Nomás. Siguiente postura. Ahí, Ah, ahí arriba. Ado. 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 Abajo, muca, rostro. Ado is down. Ado es hacia abajo. Muka, muka, muka. It's like also guttural. Ka. También es guttural. Muka is face. Es la cara. Muka. Then you see swanasana. Ahí es swanasana. Swan, pronuncias el V chiquito como W. You pronounce the V's in the middle like a W, so it's swa, like a swan. Swanasana. Swanasana. So it's Adho Mukha Swanasana. Adho Mukha Swanasana. And Swana is dog. Swana is perro. So it is the literal translation. Es la traducción literal. And you'll see though, like these poses really
copy the movements of animals as well. Esas posturas también copian los movimientos de los animales, de verdad. They always go around doing. They already already do it. They're already doing yoga, but like a cat really gets up and does like, Yeah. right? Un gato se levanta, hace eso, right? It's really fun as I'm doing yoga and my kids come in and it's just like, this is like I just did this one the other day. I was like, and we just saw a giraffe in the Lima Zoo. Acabamos de ver una jirafa en el zoológico de Lima. And so I was like, giraffe, long neck. It totally looks like a giraffe, right? Se ve como una jirafa de verdad, ¿no? Con el cuello largo, ¿no? Entonces, like the more I play with my kids when I'm doing yoga, the more I'm just like, they can really connect to it because these movements just are already in nature. Esos movimientos ya vienen de la naturaleza, entonces los niños pueden conectarse muy fácilmente con esas posturas. And us too, y nosotros también. So you're going to see Ado and you're going to see Mukha in other postures. So it's not just like memorizing words in one posture, but trying to like get a vocabulary, and then you won't have to memorize so much as we go along. You'll just say, oh, there's Mukha again. Entonces vamos a ver Ado y Mukha en otras posturas también. Son palabras que se repiten. Entonces no se trata de simplemente memorizar, sino como aprender realmente qué significa. Es como aprender un idioma. Y eso te va a ahorrar tiempo, porque ya llegamos a una postura, ya vas a poder leer una o dos palabras ya de esa postura, sin tener que pensarlo. So then as we get along towards the end of the postures, you'll be able to say, hey, I already know 2 or 3 words, or 1 or 2 of the words in these postures that have like 3 words. You'll already be able to read it. Ya van a poder leerlo. So the other word that we have here is asana. La otra palabra que tenemos aquí es asana. So asana literally translates as the seat. Literalmente se traduce como el asiento. Okay? So there's 2 meanings behind that. Son 2 significados detrás de eso. Uno es, cada postura debe estar tan cómodo como si estuvieras ahí sentado en una silla. So number 1 is like you're so comfortable in the posture that you feel like you're sitting in a chair. And the other one is that by doing these postures, you'll be opening up your meditation seat, right? You'll be able to sit in meditation with more grace. Y el otro pues, significado detrás de eso es que a través de hacer las asanas, las posturas, vas a ir abriendo tu cuerpo para poder sentarte en meditación, cómodamente, right? When I started practicing yoga, this was how I sat, because I was a long distance runner since I was like 11 years old. So esa era mi flexibilidad cuando comencé con el yoga, porque yo era deportista de largas distancias. I was like the captain of the cross country team in my university. You know, I was like a serious runner. Yo era como la capitán del equipo de mi universidad y todo. ¿Equipo de qué? De correr largas distancias. En los Estados Unidos es una cosa como muy seria. Like in the United States, that's a big thing. Like everybody's cross country and track. You know, here it's like, why would you run long? Aquí como, eso es un deporte. Pero sí, mucha fuerza y poca flexibilidad. Sí, I exactamente. always understood, you know, track and field. Yeah. But when it did come to cross country and I would see such long distances, I'm like, why are you guys? Where Why are you doing going? What Why did you run so much? What is long distance? Like, what is the difference? Yeah, like I would train, let's see, I would train 100 miles, like, no, that's not true. 65, wait, let me see. It's 100K, yeah, I do like 65 miles a week, so 100K, 100 kilometers a week. Wow. For years, you know, just like, but I really didn't have like anything else I was doing, you know, I didn't have my wake up yet. But the competitions are like. So I would run like 5K or 10K competitions, but I'd have to train that much to run. You know, I'd do a mile in under 6 minutes. Yeah, and I'd hold it. I'd do like I'd run 3 miles like at 6:15 the whole way, each mile. Yeah, I mean, but that was like, I didn't have anything else to do. I think I was like, I'm in society. What do I do? Just run. Now that I see my life, I'm like, oh. Entonces ya me doy cuenta porque corrí como 100 kilómetros cada semana.
Era así seria. Y ahora me doy cuenta porque estaba en la sociedad normal, seguramente estaba como, tengo que hacer algo para limpiarme tanta energía, ¿no? Como ya entendiendo mi vida y mi propósito. Pero sí, comencé no flexible para nada, pero eso era hace 23 años. So when I started yoga, it was 23 years ago, so I was I was just like this. But what's great about starting and maybe not being the most flexible is you know where your students are at. Whereas if I was just like a ballerina or something, I'd you're just like, oh, like I had to work, all the flexibility I have right now, I've worked for it by daily practice for 23 years. Yeah. ¿Qué traducción? Entonces ya como, si uno comienza inflexible o cualquier desafío, ese es un regalo. Porque vas a saber dónde están tus estudiantes, ¿no? Como vas a entender su proceso. Porque si comienzas lo más flexible, ya de pronto lo más fuerte, ¿no? Uno de los dos, no vas a tener compasión para tu estudiante. Va a ser, ¿qué? ¿Por qué no puedes hacer eso? Y donde estoy con mi fuerza y flexibilidad, pues lo he ganado por 23 años de práctica regular de yoga, no porque ya nací en esta forma o era bailarina cuando era niña, ¿no? Entonces es como, entonces puedo entender qué hay que hacer en cada paso para llegar ahí. Y eso es mentalmente y físicamente. So knowing how to get someplace, it's not just about the physical practice, it's also about the energy and the emotions. Like when we start to organize our bodies through yoga, we are deconditioning. That's what we were saying to you in the morning. I was like, just rest if you need to rest, because there's a lot to just release. And like, estamos en un proceso de condicionamiento. Entonces, como estamos en un renacimiento realmente, ¿no? Y el yoga nos ayuda a llegar de aquí hasta aquí, ¿no? Y no es fácil. Entonces empiezas a llegar a tu asana, a ese asiento, ¿no? Y tu cuerpo se abre y se pone como fuerte. Es un equilibrio entre fuerza y flexibilidad que queremos. Porque tampoco las chicas tan flexibles lo tienen bien, se lesionan, como no es bueno ser demasiado flexible ni demasiado fuerte, ¿no? Los muy fuertes pues les cuesta hacer todo en la práctica, ¿no? Es este equilibrio que estamos buscando en la práctica. So we're not about trying to be too flexible or too strong. We're trying to find that balance. That's what we're going for. And so Patanjali says in the Yoga Sutras, Stiram Sukham Asanam. Anybody recognize any of those words? ¿Alguien reconoció alguna de esas palabras? Stiram Sukham Asanam. Asanam. I'm seeing if you wrote anything. Asanam. Asana. So asana. So asana son las posturas, right? So he says that each posture should be stiram. Cada postura debe ser stiram. Solid foundation. Okay? Tener tu fundamento sólido. Fuerza. So it's like strength. Okay, like the yang, como el yang. And sukham, the freedom, the flexibility. Y sukham, la flexibilidad, la libertad. We should have that balance. Debemos tener este equilibrio como de yin y yang, ¿no? Y eso, ¿cómo estás por allá? ¿Estás bien? No, me duele un poco la espalda. Ya, siéntate encima de como de ese posture. Ya les voy a enseñar cómo sentarse. So, here's how to sit, so your back doesn't hurt. You get up Todo lo que high. estás explicando está aquí, ¿verdad? Sí, casi. ¿Está ahí o está en el corazón? Ok, estoy hablando como en general. So, ¿quieres dos bloques por debajo de las rodillas y quieres las caderas más arriba que las rodillas? Aquí mis caderas están un poquito abajo todavía. Realmente debe ser el mismo bloque, como la misma altura. Algo así. Donde hay peso ya en las rodillas y en la pelvis, no solamente en la pelvis. Las rodillas más abajo que las caderas. Everybody try to find your seat. Todos van a encontrar su asiento.
It's super comfortable. And we go, yeah, and we have lots of props because we're a small group, so you can just like, you can make a throne. Pueden hacer un trono como somos un grupo pequeño. Sí, Puedes usar todo. Ya pon algo para ti, ¿cómo estás? De pronto poner por debajo unos cojines. Como poner encima, si encima del bloque un cojín, después por debajo de las rodillas 2 cojines. Siéntate como estoy encima de un cojín encima de tu bolster. Ahí. Yeah, right? That's what we want to feel. You can just be here for a while. You can stay here longer. Podemos quedarnos aquí por lo menos más tiempo. Ajá, para entender todo. Sí, porque vamos a estar sentados mucho. We're going to be seated for a while, so it's important to know your seat. Hey, do you want to switch so we have... Oh, I Do have you think you're gonna instruction need? blocks. You're gonna need a high one or a low one? Yeah. When you know yourself. So mejor, ¿no? Ya, ya. ¿Así? Y eso ya es yin yoga. Lo que pasa en yin yoga, estamos en una posición que es ¿Sí? al revés. ¿Me Pero siento en el cojín? ya, siéntate encima. ¿Quieres las caderas más arriba que las rodillas? Entonces al ok. revés. Yo todavía estaba como... Yeah. Las caderas Y como, aquí. ajá. Y las Uy. rodillas. Puede ser. Because of what you see, I honestly thought there was a specific way you had to sit. And I thought it was this way. Yeah, that's horrible because people aren't flexible to It's do gonna that. take some time. Yeah, so this is Sukhasana. This is when you have one foot in front of the other. Mm-hmm. Sukhasana is freedom, is happiness. This is Sukhasana. Eso se llama Sukhasana. La postura de la libertad, la Sí. felicidad. Ah, sí. So some Ok, a ver, seats will todavía come- estamos, yo creo que con un solo bloque. Ya. Espera, espera. Sí, necesitas un... Ya, eso encima de tu bloque. Ah. ¿Cómo notas eso? Yo no me doy cuenta. Es que soy la propia. Ah, ok. Con razón. Con razón. So some seats will come natural to Ahí. you. Y que la cosa es que quieres un poquito más presión en las rodillas. Puedes poner como un pie hacia adelante. Ya, adelante. Un momento más, ya casi. Ah, ese es más grande. Ya, y lleva las nalgas hacia atrás. Ah, ok. I like my seat. Ah, sí, se siente delicioso. Eso ya ¿verdad? está. Ajá. Esa es la sensación. Eso es Sukhasana. So she found it. And it's like, it should feel like that, like, ah. Voy a sentar. Okay. Es que lo tenía perfecto. So what we're doing is we're releasing the tension in the front ligaments. Estamos soltando la tensión en los ligamentos de las caderas. And what that will do is over time open up your hips because you're not holding. Como no estás apretando para sentarte así, Ah. eso se va a ir abriendo más que estar sentada en el piso así. So that will open your hips more. Okay, so it really opened up my hips, like doing all the yoga, yeah, but just hours of meditation every day. Entonces lo que abrió realmente mis caderas era yoga y sentándome así todos los días en meditación bastante tiempo. ¿Qué tal? Ya mejor, ¿no? Sí. Mira, ella ya está. She's like, she had pain in her back and now she's super comfortable. You could go a little bit higher with your hips if you wanted to. But because you have really open hips, or maybe even just try How these. can you tell? Try these ones. Yeah. So you got, what are you, yeah. How can I tell? I'm watching you guys. Yeah, put it up like underneath your shin, like right at the top of the shin bone. Yeah. And then put your cushion on top of your bolster. So you get the hips up a little bit higher, just to feel like the complete release. And then pull your sit bones back.
Yeah, you're gonna have to readjust so you don't fall. That was what I was doing too. Yeah, there it is. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Definitely. Perfect. Yeah, now you can breathe, right? Yeah, it's more comfortable with that. Yeah, a little bit higher. Yeah. And then like move your sit bones 'Cause back. then you don't have to balance. You don't it have to out. balance. You're not holding. No te estás sosteniendo acá. Yes, estás suelta. So if you take advantage during this course and just make your throne, then your hips will open up and just taking advantage that we're seated for so long. Se pueden aprovechar que estamos sentados por tanto tiempo, porque eso se te va a abrir más las caderas. So I didn't know this in my first teacher training. No sabía ser mi primer profesora de yoga, but I was so determined. One of my teachers, my acro yoga teacher, said I was the most determined student he had ever had. And that's acro yoga. Those are like determined people, you know? It's like acrobatics, you know? Entonces está diciendo que mi profe de acro yoga me dijo que yo era la estudiante más determinada que había conocido. Y ese es acro yoga, es acrobacia, ¿no? Como... He suavizado mucho desde esos días. I've softened a lot since then. But in my teacher training, I'd be watching the profe, like you guys are, and I'd try to sit like this. No, entonces durante mi primer profesorado de yoga me puse así lo más que pude, and then I'd like, but I was probably like here. Yo estaba como aquí, ¿no? I didn't know this. No sabía de eso. Because I was like, we're sitting for so long. Let's just I gotta open my hips. Estaba pensando eso. Estamos sentados tanto tiempo. Pues voy a aprovechar. Eso es mucho más suave. Yeah. Pues yo creo que como eres chiquita, canto con eso mucho, ¿no? No, estoy bien. ¿Estás bien? Mientras estiro la rodilla, la Sí, encojo. también, porque... Y eso va a sacar el peso de la rodilla. No. También. So that's because she's had a knee surgery. Sitting up higher, when you release your hips, you release the pressure in your knees. Cuando sueltas las caderas, suelta la presión en la rodilla. So a lot of times you see, the yoga people doing this type of thing. Muchas veces ves las personas haciendo eso. We never want to arch at the ankle. Nunca queremos arquear en el tobillo. ¿Ves que hay como un... This is exactly what football players do when they tear their ACL. This is exactly what they're doing. Es exactamente lo que los futbolistas hacen cuando rompen su ACL. So why do yogis do this all the time? ¿Por qué los yogis hacen eso todo el tiempo? Porque no tienen información. Because they don't have the information. They think it looks cool. Ellos piensan que eso se ve bien. This is just pulling. Ligaments and tendons, you stretch them 12% more than their original elasticity. No? Right? Los ligamentos y tendones, si las estiras más de 12% de su elasticidad original, terminan con un desgarre. Entonces, todos los días sentándote así, o en tu loto, esforzando tu loto, y con tiempo, ¡pum!, la rodilla. So, yoga can be quite dangerous if we're not practicing with this information. El yoga puede ser bastante peligrosa si no estamos practicando con esa información. Okay? So at least starting where you guys are is great. Then as your hips open up, that's when you can bring the foot up and here, and you don't have to arch here to get the foot up. Ya más adelante, cuando abres la cadera, puedes llevar el pie más arriba y no tienes que ir así, porque ya todo eso se suaviza, ya eso baja, la rodilla baja naturalmente. Then when your hips open, the knee will start to go down naturally, and then there won't be any pressure here. Y no vas a tener presión en el pie. No, nada, no? You're just like, you can just do it. But if you see all the yogis like that. No es bueno, no? But then with time, con tiempo, ya. I cried the first time I did half lotus. Yo lloré la primera vez que hice medio loto because I never thought I'd be able to do it. Pensé que no lo iba a poder hacer nunca en mi vida. But that moment was like 13 years ago. But I'm still like, wow, no problem,
And I actually don't do lotus that much because I ran so much. I have to be like really careful of this knee. Como corrí tanto, yo no me esfuerzo mucho ya en este momento de mi vida. No hago así no hago tanto porque tengo que como cuidar mucho esa rodilla porque corrí tanto. But I can do it no problem. So it's not about doing things just to do them. It's doing them with the right information and when your body's ready. Entonces no se trata de hacer algo solamente por hacerlo, sino hacerlo con los detalles, con la conciencia y cuando tu cuerpo está listo. Porque si no, no vamos a tener una práctica sostenible de yoga. So if we don't do it that way, we're not going to have a sustainable yoga practice. And there are very few people who have been practicing for over 20 years and are still okay in their bodies. Son muy pocas personas que han practicado más de 20 años y todavía están bien en su cuerpo. So here you have Chaitanya and myself. Why? Because we're sensitive, we listen, and we've learned the information. ¿Por qué? Porque somos sensibles. No es una práctica automática y hemos aprendido cómo alinearnos para practicar bien. So we're never doing anything automatically. So it's not about, like, if we're leading a class and it hurts your knee, do something different. Fold your mat, Si te duele la rodilla, estás practicando, paras y ves, ok, necesito doblar mi tapete, O tengo que pedir un consejo. No es, voy a lograr la meta, Con dolor. Like, this isn't the practice of, like, I'm gonna just, like, it's so painful, but I can get through it. Get through it means injury. Like, and you're not, like, these bodies are our temples. Esos cuerpos son nuestros templos. It's not about, it's more important to be able to walk and move without pain in our life to do crazy postures, That's number one. Primero es poder vivir sin dolor y poder caminar y movernos como quisiéramos. Eso es principal. For as many years as we can, right? Yeah. For los años que podamos. Número uno. Then, if we can take those same principles of alignment into crazy postures, you can when your body's ready and you'll have the information of how to do it correctly. Tú puedes hacerlo, las posturas difíciles, cuando ya tu cuerpo está lista, Pero no es por esforzarlo, but it's not because you're forcing it, right? And then it'll just come kind of naturally. It va a venir como naturalmente. So we will be learning the foundations and we'll be looking at like really fun, crazy postures too. Vamos a ver los fundamentos y vamos a ver posturas como interesantes, locas, Vamos a ver todo. And then in those moments, if you can't do it, just be like, it's not the time, and just be inspired by the people I can right now, right? Entonces, si no es tu tiempo, pues uno dice, bueno, voy a estar inspirada por lo que están haciendo allá y yo voy a enfocarme en ser el mejor perro que mira hacia abajo. Right? So I'm just going to I can't do that right now, but I'm just going to focus on doing the best downward dog, because if you have all the principles in downward dog, then all the other poses are just built on that. Even a handstand or balancing with somebody standing, you're doing a handstand on their hands. That's all started with your foundation in down dog. It's the exact same alignments. Los mismos alineamientos de hacer una parada de manos o hacer una parada de manos encima de otra persona en acrobacia, mismos alineamientos que en perro que mira hacia abajo. But if you skip it, you'll never get there. Pero si lo saltas, nunca vas a llegar. So patience and loving the process. Y amando el proceso. Okay? So, let's do it. So who wants to be our first volunteer for downward facing dog? ¿Quién quiere ser primer voluntaria? Pero que mira hacia abajo. Oh, she's going. Ya, está lista. Y vamos a ir turnando. Cada vez que enseñamos, una persona va a venir acá y ahí lo vamos a enseñar y entre ustedes después van a practicar con otra compañera. So every pose I'm going to teach this way. And then you guys are going to practice each other. Okay, so we're always going to start looking at the beauty. Siempre vamos a comenzar mirando la belleza. So let's tell her beautiful things we see. Vamos a decirle las cosas bonitas que vemos. La pelvis está súper como no está para nada. There's no bump. No, hay como una montaña y está como bien plana la parte baja de la espalda.
¿Qué más ven? Algo bonito. La veo muy cómoda. Ajá, eso, energéticamente, ¿qué ves? Que ha estado en esta posición muchas Sí. veces. She's been here, she's Shoulders. comfortable. Her Yeah. back's, lower back straight. So energetically, she's comfortable. What else do you see? ¿Qué más ves? Bueno, yo veo que ha aprendido en la primera clase los Sí, alineamientos que ella no estaba haciendo eso antes. So she learned the alignments of her hands from the yoga class. Okay. Veo que tiene un cuerpo fuerte. Es fuerte, es una mujer así fuerte Yeah. y Her sensible, feet are realmente. flat. Her feet are flat, so her hamstrings are open. Yeah. Los pies están planos, entonces sus isquiotibiales están bien abiertos, los hombros también, dice. Ok, descansa. Yeah. Okay, so Ahora, la verdadera. ¿Por qué comenzamos viendo la belleza primero? Why do we start looking for beauty? Para ver mi fortaleza, quizás. To see her strengths. ¿Cómo te hizo sentir eso? Inspiration. Bien. Yeah, inspiration, Confianza. confianza. So it gave her more confidence. It made her feel good. Sí. So most of our students will come in and their self-esteem will be a little bit low and they might not really believe in themselves. So la mayoría de los estudiantes van a venir con su autoestima bajito, de pronto no se creen en sí mismos, right? It's hard to show up to a yoga class. Es difícil llegar a una clase de yoga, especially if you don't know the teacher, especialmente si no conoces la profe. It's like so vulnerable. Estás en una posición muy vulnerable, right? Y en esta sociedad siempre es como si no estás así en el 1% por allá, no eres nadie, ¿no? So in this society, it's like if you're not in the top 1%, you're nobody. That's what we come in with. Eso es lo que tenemos. Esa es la carga. Esa es la mochila, ¿no? This is our backpack. We come in and we're like, we're not good enough. Que no somos suficiente, ¿no? So we're going to take out the word no. Vamos a quitar la palabra no. So you never go up to anybody and say, no. So nunca acercas a una persona y dice, no es así, no es así. Ah, ok. Entonces quita la palabra no del vocabulario. So we're going to take out the word no. Okay? And then the other word we're going to take out is correct. Otra palabra que vamos a quitar es corregir. Okay? We're not correcting. No estamos corrigiendo. We're aligning. Estamos alineando. Or we're helping to make the posture more beautiful. Estamos ayudando a hacer la postura más bella. Okay? Pero no estamos corrigiendo. ¿Te corrijo? Like, no, mira, correct you? No. Así no es. ¿Ya escuchaste lo que dije? Que no vamos a corregir nada. No estamos corrigiendo, sino estamos alineando o haciendo la postura más bonita. So you always start with something positive and you always end with something positive. Siempre comienzas con algo positivo, siempre terminas con algo positivo. Okay? Like a positive sandwich. Un sándwich de positividad. Okay? Because we want to empower students. Queremos empoderar a nuestros estudiantes. Okay? I'm actually gonna write that positive sandwich. Positive sandwich. Yeah. Write that down. So I'll usually go up to somebody and I'll say, your hands look really great. Yeah. Or good job with the breath. Now do this thing. Entonces muchas veces yo acerco a una persona y digo, tus manos se ven muy bien o muy bien con la respiración. Ahora abre más los dedos de las manos. Como así. Ahora, done. So I'll say something positive and then I'll say, now do this thing. You're looking great. Great hair. Now, your hands look really active. Now open them a little bit wider. Yeah? And then the final thing is, how does that feel? Y al final, ¿cómo se siente? So it's not like you're thinking, I'm the best, I know you. Como no estás pensando, yo soy la máxima, y te conozco, yo sé que es bueno para ti, sino realmente eso te ayudó o no, porque estamos aquí en un trabajo, un intercambio de información, ¿no? Ya con tiempo, ya, claro, desarrollas ya tus dones ahí y la mayoría del tiempo lo que haces, pues, se les va a ayudar bastante. Pero a veces no. Entonces siempre es bueno preguntar para poder poner su poder en sus manos. Ella puede decir que no, y ok, intentamos hacerlo un poquito diferente.
So you're putting the power into their hands by asking them, how do you feel? Over time, you'll feel more confident. And most of the time when you touch somebody or give them an adjustment, it will make them feel amazing over time. But at the beginning, just to give them the power back to them, you ask them, and how's that? Is that okay? ¿Cómo está eso? ¿Está bien? Yeah. And people feel so like you're taking care of them, really, not just imposing something. Y se siente que tú les estás cuidando de verdad, no solamente imponiendo tus ideas encima de ellos. ¿Listo? So we're going to start with the hands. Vamos a comenzar con las manos. Okay, and desde 4 apoyos. We start desde 4 apoyos. Sí, manténgalas rodillas ahí. We start on all fours because here there's no weight in the hands, so it's a great place to learn how to line them. Comenzamos aquí porque no hay peso en las manos, entonces es un buen lugar para aprender cómo alinearlas sin lastimarse, without hurting yourself. This is fun. You get like 2 languages that you understand. Yeah, it's always repeating. Tú vas a aprender muy rápido. O necesito 2 veces el espacio para estar como doble, guardado doble. Sí, ya, es perfecto. Es como 2 cursos en uno. She gets 2 courses in one. She gets so much information. Okay, so what we want to see with the distance, la distancia entre una mano a otra. ¿Puedes pasarme una correa? Okay, come over here, Ebony. Todos por acá. Everybody come here. Mirando hacia sus manos. So you want to be able to see her hands. Okay. So we want from the outer shoulder down into the middle of the wrist. Queremos desde el hombro externo hasta la parte media de la muñeca. Okay? So to see the distance, para ver la distancia de una mano a otra. La otra cosa es que los codos se miran, como el ojo del codo se miran así, hacia adentro, ahí, para comenzar. No estamos hablando tanto de los codos, pero por lo menos para estar ahí, ¿ok? Ella tiene hiperlaxitud en los codos, pero ahora miramos eso. So you want to go to the outside of the shoulder, quieres ir al lado externo del hombro y ver si hay una línea recta hasta el centro de la muñeca con las correas, ¿ok? Entonces, cuando está en esta posición vas a ver como un triángulo, que la base esté más amplia que los hombros. ¿Pueden ver eso? So here we want to make sure that the outer edge of the shoulder goes into a straight line with the middle of the wrist, and you'll do that with the strap. And then what you want to see when you just like look at her is this triangle. The base is wider than the shoulders. Can you see that? You can see that? How the base of the hands are, it's like a little bit of a triangle? Más abiertas las manos que los hombros. Sí. Un poquito. Okay? And then from there, when she goes up to downward dog, ahí ella va a tomar, pero que mira hacia abajo, levante las caderas, you'll still see that triangle. Todavía vas a ver el triángulo. Okay? So do that with a friend. Vas a ver eso primero con un compañero o una compañera, y de ahí vamos a ver las otras cosas. Okay? So tomen una correa, find a belt, find a friend. Ya, puedes descansar. Muy bien. ¿Cómo lo sentiste? Riquísimo. Diferente que eso del brazo. Sí. Y ahora vamos a ver más detalle con eso. Sí. Super. ¿Se ve? Lindísimo. Como bien alineado, ¿no? Sí. Y que ya es como llegando a casa. Entonces, con él. A dejar ir un poquito más las manos aquí, ¿verdad? Yo eso estoy acostumbrada siempre. Pero habría que abrirles un poco, ¿cierto? Ya tienen los hombros anchos. Toma eso, a ver. Ah, ya, para ver si No, están no. así. Sí, un poquito. Hasta aquí, es aquí. Ya, es aquí. You can do this like. So, Remember your finger. Sí, entonces abre un poquito más de distancia. Ya ves que hay una línea recta. Open your fingers. Y ves, suelta, ves que las manos sí están más abiertas que los hombros, es como un triángulo. You see my fingers wide. Mira hacia abajo. Y ahora, You see? ¿Esta distancia? Nada, todavía no. todavía no importa. Like this. oh, yeah. Ahí se ve más
Hace triángulo. Sí, abre un Ahí. poquito más la distancia de las manos. Un poquito más, un poquito más abierto. Ok. Ahí. Sí, levantamos el triángulo. Mira. Perfecto. Pero ahora estamos viendo solo las manos. Y viendo el triángulo. Ah, ¿y los codos? Y las cosas que se miran. Y ya. Ah, ok. You Un see? poquito. Sí. Okay. Ah. Cambian. Second person. You feel the difference, right? Because it was hurt like Yes. Más enseñado. Yeah, no, ¿Sabes? but I Sí, do a this. las seis. A las And seis. then it says, Sí. I live with the hips. Okay, Pero si debajo del. Sí le puedes poner debajo del. beautiful. Sí, no, pues ya. Vamos a ver. No, Pero no, si no, se no, siete una clase y a veces No. se aprende. Beautiful. No, por favor, ¿sabes? Entonces, si necesitas descansar, pues, porque yo... Profesora, mírala. ¿Sí, estás bien? Sí. Mírala. Ya, un poquito más, a ver, ya está afuera, ¿no? Si no se ve tan Strain your elbows a little bit. Ya, ahí está bien. It looks good. Okay. ¿Ves el triángulo? Sí. Ya, Yo la acercaría un poco. ¿La cerraría un poquito? Ujú, Sí, un poquito. así. No es tan larga. No creo. You for me. Chiquita. Igual un poco. ¿Cómo querías? A ver. Puedes acercar esta un poco. Solo esta. Más como a 4 puedes llevar el peso hacia las manos. Un poquito. Ahí. Mire, look, ya. I do this. This. And then open. Oh, okay. Yo ahí pensaría que Let's see the hand. Okay. Ah, ya, ¿También ah, ahí? still teaching her. Yo siento que está muy cerrada. entonces. Es que no, no estamos viviendo eso, pero las manos sí están bien. Sí. Sí, claro, pero siento Sí, como si estuvieran Esta posición está bien. No, Pero tú empezaste un poco así. sí, muy abierto. Empezó atrás. Ajá. Muy bien. Sí, no, es así. Perfect. Ok, ya, entendido. Ojalá no lo olvide nunca. Apunta, apunta. Oh, actually, I'm supposed to be here. You want to go to the outer edge of her shoulder, all the way at the edge, like the out, yeah, near like the biceps. Yeah. And then I lift. Nice. She's good for She's good. Looks really nice. She's a nice triangle. She's so strong. She's good. Strong Definitely. and flexy. Thank you, teacher. ¿Dónde estabas en los Estados Unidos? ¿Mm? ¿Dónde estabas viviendo? En Miami. En Miami. Sí. ¿Cuánto tiempo? No, lo que pasa es que yo viví, mi hijo nació allá, me vine acá a Perú y volví a regresar. Okay. Y ya tengo 10 meses acá. Ujú. She lives in Miami. You Okay, get that? but yeah. Yeah. Ella es de Florida. Sí, de que es. Ay, no, further, for Laura. Mira, mira. Otra vez. Ok. Ay, sí. Porque no todos los días hay un chico que se conecta con los niños, ¿no? Mira. Ay. Pero obediente así. Te sigo. You know, I show her cats and stuff too. What? I can show her the cat. You want to go see the cat? I see the cat. No? Mami, no. Okay. But she doesn't want you to go far either. Look at that. What happened to your Play-Doh? Your nose? Your nose? You okay? Okay. Just stay close. She'll probably drink a little milk and then just want to be with you. Okay, cuatro pollos. So we're gonna come back to all fours. Everybody come back over here. Tell us por acá. Okay.
Ahora las manos. Now we're gonna see the hands. Entonces, eso del índice mirando hacia adelante. Y los otros se abren con una distancia igual entre cada dedo. So the index finger is facing forward and then you have an equal space in between each finger. Okay, esta parte ya es clave. Vas a agarrar el tapete. Agarrar el tapete. Eso fuerte. Entonces, aquí las yemas de los dedos deben estar súper activas, como blancas. Y la base de la mano también activa. Pero para poder hacer eso, se puede levantar esta parte media y ya funciona como una palanca. So she wants the tips of her fingers really active and then the base of the fingers really active. To be able to do that, you need to listen. You need to lift up this middle knuckle, and that will allow these parts to go down. So it's like a seesaw. This goes up and these go down. Como si estuvieras agarrando. Sí. Oh, hi. Did your dad get you dressed? Still need to get dressed. Okay. Y eso te va a dar los músculos fuertes, fortaleciendo todo alrededor de la muñeca. So that's going to strengthen all the muscles in the hand around the wrist. Okay. And lo más importante es bajar aquí en la base del dedo and say here. What's most important is to put the weight in the base of the index finger. Lo más importante es que no te entiendo. La base del peso Tienen que en la estar pegados. base del dedo índice. Pegado muy al piso. Sí. Fuertemente. Why at the base? something sweet for dessert. Okay, get my backpack. No, I don't want cookies. I want other cookies. Pero Hay eso se fuera. hay galletas. Mira, Pero esto si tiene que es- estar es- plano y esto levantado, mira, va a estar levantado. Ajá. I want different cookies. Oh, let's see which ones there are. Y el Así pulgar altas en la grande. Sí, mira. Hay galletas al final. The cookies are Y entonces eso te hace fuerza aquí, te levanta aquí. Y los dedos, mira, se verse blancos. Que le estoy haciendo la fuerza. ¿Ves? What do you want? Cookies are hard. She has cookies? Do you have any more cookies? They're up there in the kitchen. Go with Mason. Son deliciosos. Son como grandes. Sí. Here, go with At Mason. 3 o'clock. Siempre, ahora que estoy enseñando, siempre tengo hay que tener los chicos. Okay. ¿Por qué ponemos el peso principalmente aquí? Porque la tendencia es levanta aquí. Es hacer cosas así, levanta. Así. Ah, sí, así. So that, ¿cómo así? Como, Como si así, ¿no? so the tendency is to lift up the base of the Ahí. index finger. So we're going to do the opposite. We have to bring the weight to the other side. So the base of the index finger is the most important. Okay. And this, so here, okay, we're in all fours easy. Okay, en cuatro pues fácil. But what happens is we start to move, pero lo que pasa, estás en aquí normal, pero empiezas a moverte y ya te olvidas de las manos. And you forget your Y hands te and, apoyas solamente en la base de la and you're here. Y estás ahí. So that's super important. Ajá, baja, 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 abre, pero que mire hacia arriba, levanta. And that is what we're talking about. Eso es lo que queremos ver. Eso ya es nuevo para ella. Sí, Es muy para- nuevo. Pero lo hizo. Pero me tuve que concentrar. Ajá. Tengo que estar atenta. Es nuevo porque yo vi su práctica al comienzo de la clase Sí. y no tenía esa información. Sí, no, pero no ahora- tenía. Pero ella tiene Pero mucha me, conciencia. pero me corporal. enfoqué. Ajá, para ella eso. sí como ha hecho tantos años ejercicio, yoga, pudo el click, solamente necesitaba la información. So she's done so many years of yoga. Exercise, she wasn't with this consciousness at the beginning of the class, and she was able to just like do the click and get it because she already has the body awareness. But most students won't be able to get that quickly. La mayoría de tus estudiantes no van a poder hacer eso tan rápido. Es increíble. ¿En serio? No, entonces, No es fácil. Okay, so. pero qué diferencia. Qué diferencia. Me siento que me trabaja otros músculos. Y las lesiones en las articulaciones vienen de un desequilibrio de fuerza muscular.
alrededor de la Y articulación. por eso me duele. Sí, por Porque eso, yo hago así, obvio, yo sí va así. a doler. Claro, yo sí así. Ay, Va a claro. doler, no? And this is, so our injuries come from an imbalanced muscular strength on either side of the joints. Okay? Yeah, so once we need to strengthen around the joints and then we won't have injuries. Okay? Necesitamos fortalecer alrededor de las articulaciones, no vamos a tener lesiones. But this is like it's amazing yoga online right now, and this like there's so many people practicing without alignments because it's hard to teach this through the screen. Entonces, qué bonito eso de yoga online ahora, pero muchas personas están perdiendo los alineamientos también. ¿Es yoga qué? Sí. Yoga online, como las clases, y qué bonito, pero si no tienes a alguien mirándose, muy Eso lo difícil puedes hacer cuando ya aprenderlo. No hay como lo Sí, presencial. Puedes hacerlo no hay cuando nada ya como sepas esos presencial. detalles. Sí, Pero si no lo sabes. pero, y ni sabes que existen los detalles. No, So a lot of times, no. So a lot of times we don't even know that these details exist. And until you get into like a presential training, and then you're like, oh my God. But I heard often people told me like push down of the fingertips. So I don't know, is it push down or is it pull or It's both? pull up. I mean, it's like, it is kind of, I feel it pulling into my belly. Yeah, okay, pull like Yeah, pull into your belly. Yeah. And then these are your handstand fingers and your arm balancing fingers. and, Same consciousness. Okay? Esas son las mismas manos para hacer tu parada de manos, tus balances. Because you just start, these are your brakes, esos son tus frenos. Y conectas todo ahí. Everything's, yeah, and then you have somebody Oh no! So you're just moving belly, fingers. La barriga, las yemas de los dedos. A ver, sit on me, cozy. Yeah, sit, squeeze everything. Wow. She's really good at adjustments. Like she knows every place to be in every pose. Ya sabe exactamente cómo dónde estar en cada postura y hacer los ajustes. Like she's amazing. Sí. Okay, tantos años. So, you see, so it starts to build. Todo se construye. But it's the same consciousness. It's the misma conciencia. Right, Ramananda? Do something crazy? Okay. Así tiene unos videos en su Instagram haciendo cosas. Y es misma conciencia, ¿verdad? Sí. Para Instagram, ¿Ah? para Instagram. Mi práctica personal no. Todos van a la fiesta. Todo para No Instagram. para el escenario. Okay, so now let's look at the elbows. Vamos a ver los codos. Okay. So, ella tiene hiperlaxitud aquí. Sí. Ya abre un poquito más de las manos. Revisa tu dedo índice. Partida es pensar dedo índice. Y Siempre el para resto, adelante. ya después. ¿Listo? Ok. Entonces los codos se miran y ella sí tiene hiperlaxitud. Entonces, levanta, siéntate otra vez y haz eso. ¿Ves cómo se van al revés? So how they go upside down. This is how you know that they have hyperextension. Yeah. So she has to work. She has to work more in every pose that she puts her hands down because she's going to have to micro bend her elbow in every pose. Tiene que microflexionar los codos en cada postura donde tienes tus manos en el piso. Oh, no lo puedo tener estirada. Eso se va a necesitar mucha conciencia para Mucha hacer eso. conciencia. Ok. Okay, abre más. Dedo índice. Agarra. Bien. Ahora, los Ay, codos se gracias. miran. Gracias. Y un micro. Ahí, hasta ahí. Okay. Lo que está pasando, un poquito más. Lo que está pasando aquí es así. Cuando uno tiene hiperlaxitud, los huesos se juntan así. Todo el tiempo. Entonces aquí hay compresión y aquí hay sobreestiramiento de los ligamentos. So when you have hyperextension, the bones go together like this. You have a hyper stretching of the ligaments and then a contraction on this side. Entonces hay mucha fuerza en los músculos aquí y músculos muy sueltos y débiles en este lado. So you have the muscles on this side are going to be really loose and weak, and on this side they're going to be really tight. Entonces ella tiene que doblar para llegar así. So she has to bend
her elbows to get back to straight. Queremos una línea de los huesos rectas. Para ella se siente que está haciendo cosas como así, ¿no? Como Sí, así me siento. pero está realmente alineando. So she feels like she's doing like this when she straightens, but it is really straightening. Okay? Entonces cada vez que pongas las manos en el piso, tienes que microflexionar los codos, ¿ok? Pero que mira hacia abajo, a ver. Ajá, eso, un poquito menos, ahí. Another thing is how to not forget the first steps when you learn more. Más, I gotta. Más. Pase de la mano. So, lo más difícil también es recordar los primeros pasos cuando aprendes otros. Hace algo y no olvidar lo anterior. Okay? So, look at this with a friend. Yeah. ¿Cómo te sientes? Súper cómoda. Yes, this is trabajo. And she's doing work. She's super comfortable, but this is work. Okay. Descansa, busca tu compañera, find your friend, and look at hands, mira manos y codos. Yes. A ver si logramos recordar todo. 21 días. Abre un poco más. ¿Quieres? Perfecto. Okay. Ahora, Sin levantar. My English, your Spanish. Yeah. Explosion. Si necesitas tensión, estamos acá. ¿No? Se siente como esfuerzo, sí. So I can have some. Tu codo. Let me see. Mis codos no hay, pero extienden entonces. Ok. Y los codos. Ok. Creo que abres un Ajá, poquito sí. más para que se vea el triángulo. Un poquito más abierto. No, mentiras, está bien. Tus manos. Pégala. A ver. Ok, ahí. Ah, Ahora está tronco. guapo. La cabeza. Ok. Ahora, vaya, a little bit more. Ahí. Dale. Hágale. Come on. Está bien, ¿no? Sí, pero yo siento que le falta un poquito de fuerza aquí, ¿verdad? ¿Siento? Bend the middle knuckle a Sí, little bit lo haces more. So you perfecto. can really pull the fingertips. ¿Cómo sientes Ya. tus manos? Hasta así. Bien. Ajá. Bien, ¿verdad? Ajá, ahí. Okay, that Ahí. feels. Fuerte. No, y ¿sabes qué se ve más fuerte? Tu Se te dedo ve índice. como más fuerza cuando haces esto. Activa Se ve la. como, sí, te activas. Sí. This one Si like activas se ve, ¿no? El cuerpo más fuerte, You todo have te ayuda a different ese fingers. brazo. Sí, tu músculo, todo. Mira, ahí se ve todo recto. Ahora actívate. Sí. Sí, se marca tu brazo lindo. Es porque si Aquí. no Yeah. lo sientes Lift toda up la the Lo sientes. Yeah, that's for Y, you. pero lo That's good. sientes más Para ella cómodo. estás ¿Lo desde sientes más cómodo? porque Esto tienes puedes relax hundirte las más. manos. Dale. And then just press Vete here. alinea tu This is cabeza. the most important, and here, and here, and here. You press in? Okay. Es más activo. Empújala aquí para que Sí. no se levante aquí. Tus brazos se ven lindos, todos. Dale. Sí, ya siento como un Sí. estiramiento. Sí, se ve diferente, ¿no? Yeah, how did that feel? Mira ese detalle, mire, yo tantos años haciendo así con la mano así recta. Press mine back. Porque te puedes todo. También, like, Oh! this is like normal. Ah, this is. Oh, y esta no tanto. Menos, pero esta no. Mira, también. Ay, no, No tanto. Do yours. Like, Mira, mira. mira. ¡Wow! ¡Wow! So, even though that, you know, she was like, I'm Pero so she igual still puedes can do hacerlo. it. Todavía puedes hacerlo, Igual pero puedes. eso no se va a levantar, pero va a estar como en la dirección de levantándose. So it might not lift, but you're at least in the direction of lifting, and it'll still do the same thing. Yeah, y está bien. Ahí. Lindo. Beautiful. Super. ¿Cómo se ven lindo los hombros? The shoulders, the elbows. Okay. Everything. And everything. So Bravo! This Okay. is Ebony. My turn. Listo. Sí. Ahí, A tú a mí. Okay. Si quieres ir regresando a la sala. Yeah. Okay. I'm
going down. Sí, ya que ahí, ¿no? Y entonces me. If you want, you can go down her on me on the other side. Okay. She's Sí, 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 sí. Eso también. Quizás aquí un poco más despacio. ¿Los chicos no voluntarios van a bajar esta clase también? Ah, no. Ellos toman unas. Para ti que va como Sí. Good. Tienes Bluetooth, si quieres. Perfect. Okay, so when you finished up, you can get ready for the yoga class with Rama. Una vez terminamos, ya organizamos y ya la clase con Rama y Lili. ¿Eres your food sweetie? ¿Ahora es clase de qué? Es clase de costura de yoga.